Fala pessoal, de boa, continuando a nossa gameplay do Starfield. E bom, chegamos aqui então no NG2, certo? O universo ali, ele foi alterado, a gente passou para o próximo, né? Já fizemos a história principal ali na moral. O NG1 ali, seguimos pelo lado do Caçador, vimos um pouquinho da interação com ele também. E agora no NG2 a gente vai tentar prosseguir ali pelo lado do Arauto, tá? Mas é aquele detalhe, a gente vai ver se tem algumas alterações ali também nesses universos, né? E só pra descobrir isso daí é partindo para o próximo NG. No 10 a gente acaba ali pelo menos com essa parte aí de habilidades no máximo. Essas coisas é onde que eu vou fazer a exploração. Até lá eu quero ver as diferenças de opções que dá pra gente conseguir explorar aqui, tá? Já que aparentemente o resto do universo não muda muito. O que mais vai mudar é a história principal. Então, bora lá, pousar em Nova Atlântida e seguir ali pra base, né? Pra iniciar a história neste universo aqui. Beleza, né? E a gente ali caminhando aqui pra nossa base pra iniciar as missões da história ali, padrão, certo? E bora lá, né? Conversar com o pessoal e iniciar tudo mais uma vez, certo? É coisa que acontece. Eu vou dar uma resumida até mais forte aqui. Ué, que caralho? Que aconteceu aqui, mano? Só tem o Vasco. Eita, nós. Welcome home, Captain. Although, expressing surprise may be the more appropriate response, seeing as how you were dead last time I saw you. An entity known as the Hunter came. All active members of Constellation were murdered, including you, while I escaped with the artifacts. If Barrett were still alive, he would say it was good to see you again. As you are the closest thing to a living member that I am likely to encounter, I am happy to hand them over to you. There is also some data on artifacts that Constellation hadn't retrieved yet, before everyone was murdered. Here you are. Tá, nesse universo aqui então, todo mundo da constelação foi morto pelo Caçador. Só sobrou o Vasco, e o Vasco ele não vai sair daqui pra, pelo menos, ajudar a gente lá na exploração, tá? Porque ele é o único integrante vivo da constelação, então ele vai ficar na base, né? Cara, o universo, vamos dizer que mudou bastante, tá? Nessa parte aí de história, que a gente agora vai fazer tudo sozinho, né? E aí aquele famoso padrão, né? Vai atrás de poder e vai atrás dos artefatos ali, que são 6, né? Pra história continuar. Mano, isso aqui eu nem vou colocar porque a gente só vai repetir o processo. E bora lá. A parte dos templos também aqui, dos poderes, tiveram algumas leves mudanças. A gente ainda precisa voltar aqui no olho, tá bom? Pra conseguir ir atrás deles, porém o Vladimir não tá aqui, né? A gente só vai ali, ó, procurar mesmo pelos bang ali dos mapas estelares, dados planetários, e já vai te dar a localização ali do templo pra ir. Então sempre a gente vai ter que voltar aqui no olho, clicar na mesa e ir atrás do poder, tá? Aí beleza, só pra mostrar, né, a gente foi repetindo o mesmo processo ali do NG1, igual eu dei uma resumida aqui no canal, certo? Aonde a gente entrou no NG, vai lá atrás de 6 artefatos, 24 templos, e aí a gente já libera ali a parte da missão de combate final, né? Onde a gente pode acabar escolhendo um dos lados ali, Caçador ou Arauto, ou enfrentar os dois. No caso, eu já fiz o do Caçador aí no vídeo passado, e nesse NG aqui eu vou escolher o lado do Arauto pra gente ver as interações com ele. E bora lá. Well, it's you. And you've been busy collecting artifacts in record time. I was just chatting with the emissary that I think we have a starborn among us. We're at the end, once again. The buried temple holds the final artifact.
E aí, pra gente conhecer ali a interação com o Arauto, claramente vamos ficar do lado dele aqui dessa vez. Claro que pra as melhores recompensas tem que eliminar os dois, né? Mas tranquilo. Vamos lá, né? É bem longe, então, né, vou dar um corte aqui pra agilizar. I admit, calling for help isn't usually how I work. But you'll be surprised how eager the other Starborn were to join in. That's the spirit. Come on. Let's see just how far you can get. Tranquilo, né? Então aí a gente tem aquele combate chatão de nave lá, padrão, eu já mostrei umas 2 vezes aqui no canal, então, né, pra economizar tempo, não vou ficar repetindo muito. We've beaten some of his allies, but the hunter himself seems to have retreated to the temple. Let's take this to the ground. I'll meet you there. Be ready. E aí, como padrão, a gente precisa pousar ali no planeta para seguir com a missão de história do combate. Hello, old friend. The hunter will be below with the final artifact. His allies will be throwing everything they have at us. Be on your guard. The temple is below. The Starborn here often lure mercenaries to this point to act as an additional line of defense. I doubt any of the people who built this complex knew what they were guarding, or how quickly they'd be disposed of. It is close to the Unity. The artifact and the temple here are one, unlike the others you have found that are separated from each other. You'll feel it as we get further. The power of the artifact seeps through the seams of reality here. The Starborn here are powerful. They will hold nothing back. Even the dead can be made to fight for them. And many of my kind aren't above making use of machines. They had this military base built for a reason. Essa parte aqui basicamente é a mesma coisa que a gente fez lá da missão no New Game e no NG1, tá? A única diferença aqui é que a gente vai ter algumas interações ali com o Arauto, porque eu tô pegando a rota dele agora pra fazer, pra gente conhecer um pouquinho mais dele. No último aí vídeo a gente fez a rota do Caçador, beleza? Some enterprising Starborn lured human mercenaries here. They built this facility. Another layer to get past before we can reach the temple. Expect more Starborn along the way. E bom, pessoal, eu dei um corte aí bem grande até porque assim, tudo se repetiu identicamente, tá? Todos os combates ali contra o guardião que fica criando duplicata também, mesma coisa, não mudou nada. Então, como eu já mostrei isso daí, né, umas 2 vezes aqui no canal, a gente vai cortando e mostrando só as diferenças ali, tá? E agora a gente vai ter mais alguns diálogos a mais aí com o Arauto. See that anomaly? The temple's artifact is reacting to all the fighting. It might be the only way through. Okay, you're up. Something goes wrong in there, we'll come get you. Why would anything go wrong? Shouldn't we... Would you shut up? Both of you do your jobs. Client is on his way. Vou tentar também ver ali algumas opções diferentes aqui das anomalias, tá? Mas tudo isso daqui vai ser repetido igualmente sem mudar nada, tá? Pelo menos nesse daqui não mudou nada. You all right? That was a shift in space-time. A dip into the multiverse. We'll have to go through a few more to reach the center. Something much like yours, I suspect. A beginning.
A regret. Or a surprise. Both. Neither. All right. Keep yourself steady. Aí até aqui, né, tudo continuou se repetindo ali. Em combate, em avanço e essas coisas, até a gente entrar ali na próxima anomalia, que também não teve alterações, né? We have visitors! Vadek, you didn't tell me we have visitors. We have visitors. Welcome! What's mine is yours. Well, no, it's still mine, but you get what I mean. Now, how am I supposed to take a strange comment like that? Is this some kind of... You don't deserve the final artifact. This life you've led, you're nothing but a thief, an opportunist, a liar. You think you have a right to the infinite? You're nothing! Guards! E aí a mesma coisa, mata todo mundo ali pra sair dessa anomalia aí, bem de boa. The temple is testing you. Always. In the end, the search for the artifacts always ends here. Come on, Rook. Come on. You can make it. Barely stepped on the juryman's road with us. Can't see another soul off to the void so soon. No. No. I'll pour one out to the blackest sea for you, Rook. What the? Crix's ghost? What kind of cruelty is this? This some starborn trick? Come to mock me before you twist the blade? What are you then? Some lost soul? No salvation here. We meet minds there. Never tell you the cost, do they? Well, ghost from the other side. I'll keep what you said rolling around in my head for a spell. But for now, wouldn't mind if you gave me a bit. I just lost a friend. There. The last temple. Once we get inside, be ready. With so much power gathered here, anything can happen. I guess I shouldn't be too surprised you made it this far. It serves me right for not being convincing enough. Then let's get to it. E aí é aquilo, né, mano? Depois da gente ter enfrentado o maluco da duplicata ali de novo, né? A gente vai e começa o combate contra o Caçador, tá? E dessa vez ali a gente está do lado do Arauto, né? Bom, inicialmente aqui o combate começou no mesmo lugar, identicamente ali, bem perto do artefato, né? Padrão. Agora a gravidade ali começou a falhar já. Ai, ai. Para de passar aqui o Arauto, caralho. Tá, a gente passou ali dentro da constelação.
uma área que a gente já está acostumado ali. O detalhe é que no meu universo tá todo mundo morto, então basicamente a gente entrou em outro universo, ó. Tanto que a Sarah tá atacando a gente. É isso mesmo. Ó, um monte de gente morta ali, ó. Que treta, hein? Ele fugiu? É isso mesmo. Aí a gente veio pra essa área aqui pra continuar o combate, padrão, né? Ele tem o mesmo esquema ali do Arauto, né? Com os clones e tudo mais. Bem padrãozinho essa parte aí. É quase a mesma coisa no combate ali, só muda o nome mesmo, né? Praticamente. Opa, aquele ali deu bom, hein? Mas tem um outro vivo ali, né? Aí fica complicado demais, mano. Mudamos de novo. Caraca, esse daqui é novo. A gente não tinha vindo pra nenhum, não. Aí é da hora. Esse aqui foi diferenciado. Bicho dá dano, hein? Beleza, correu. Vamos atrás dele de novo. Pior que a gente vai ter que ir atrás dele ali, né? Porque eu acho que ele correu de novo. Tá uma treta lá no fundo. Vai. Ai. Calma. A anomalia lá. E a gente entra no museu da NASA lá, que basicamente é o último lugar ali de combate, né? Aqui é aquele esquema, tá? Foca no caçador lá, esquece as duplicatas. Essa arma aqui tá muito mais efetiva contra ele. Ai, filha da mãe. Opa, pulou aqui. Não. Olha, ele ainda se curou um pouco ainda, filha da mãe. Foca nele, mano. Esquece o resto ali. Ah, acabou as balas. Pera aí, não, olha. Deixa eu ir com o rifle. Vamos. 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 Aí. Acabou. E é isso. A gente volta aqui pro nosso universo. Aí aquele famoso padrão, a gente pega os artefatos que tava com ele. E ele também tem uma arma lendária que é dele, tá? Que é esse fuzil laser aqui, ó. Bem interessante, é uma arma única que a gente só dropa se eliminar ele, tá? You've done it. The temple's artifact is yours.
Now, this was your victory. You've proven that you're ready to enter the Unity. I know we aren't from the same universe, but it kind of feels like old times. Here, all the artifacts I've gathered. No. My place is in this universe now. That's a difficult question. You might as well be asking, when is the Unity? Why does the Unity exist? Or how does the Unity truly work? It's not a fixed place in space-time. Well, you'll have more luck understanding when you get there. I would speak to them before you go. You'll see the glory of our multiverse and your place in it. Then, you'll be asked to make a choice. I'll say no more. Place the armillary in your ship, then power up your grav drive. It will take care of the rest. Por mais que, né, de tudo isso daí de treta, vamos dizer assim, na história, o Arauto ele é muito mais de boa que o Caçador, tá ligado? Né, mano? Por mais que, vamos dizer que também ele possa ter feito merda aí, vai. Mas, né? Ele é o que vai na negociação, não vem, tipo, já matando os outros. Cara, ele ainda é um lado muito bom a se escolher em relação ao Caçador, tá ligado? Mas é isso aí, né? Terminamos a missão. You've earned the artifacts. Go. Reach the Unity. E só pra lembrar vocês aqui, pra não deixar nada em aberto, pelo amor de Deus, tá? Sempre que tiver missões de templo ali liberado, mano, já vai indo atrás, esquece história, esquece tudo e vai atrás dessas missões, porque se ficar deixando acumular, mano, vai dar bug. Mano, o barato já tá bugando com você completando todas que estão sendo liberadas. Você imagina se deixar acumular isso daqui, tá? Tanto que nesse universo aqui, onde só tem o Vasco vivo, eu não consegui encontrar todos os templos, tá? Eu fui em todos os universos e, mano, ficou faltando 5 templos, certo? Sendo que só tinha 2 poderes ali pra mim ainda pra fazer o upgrade pro 3, né? Vamos dizer assim, pro nível 3. E, mano, eu tive que ir embora pro próximo porque eu viajei por todo o universo, perdi puta de um tempo e, mano, não fui avisado no scanner se em algum universo tinha ali. Tanto que eu voltei até nos que eu já tinha ido e mesmo assim não apareceu, tá? Tem esse detalhe. Então, mano, essa parte dos templos tá muito bugada ainda, tá muito quebrada, certo? E, mano, eu parti pro próximo universo aí porque não tinha o que fazer, pelo menos pra mim, não. Aí também uma outra curiosidade é que o Arauto eu acabei identificando 3 vozes nele, tá? Isso daí é bem legal porque aparentemente o Arauto ele pode ser uma pessoa diferente em outro universo também quando ele for te ajudar, tá? Vou dar um exemplo pra vocês. Hello, old friend. The hunter will be below with the final artifact. His allies will be throwing everything they have at us. Hello, old friend. The hunter will be below with the final artifact. His allies will be throwing everything they have at us. Beleza, pessoal, e aí a gente vem pra Concórdia, certo? Seguinte, vou mostrar ali os outros universos, tá? Só que aí eu já vou dar um save aqui por precaução também, pra gente sempre voltar aqui pra Concórdia, né? Porque o universo só é gerado depois lá, na hora que a gente pode pular os créditos. Mas tranquilo, né? Vou mostrar um por um pra vocês aí direitinho, né? Porque depois desse vídeo aqui, possivelmente eu já vou estar lá no NG10. E, mano, no universo que eu quero. E a gente vai atrás aí de todas as missões, tudo que tiver pra fazer aí disponível no game, beleza? Então, primeiramente, vamos lá mostrar um por um aqui do que a gente tem
de universo alternativo. Uma das coisas que mais irá acontecer nesses universos alternativos é um problema, tá? Não quer dizer que, nossa, vai te lascar. Dá pra passar? Dá, mas vamos dizer que é um bug chato que acontece com muita frequência nos universos alternativos. É o inventário ficar indisponível e você não poder utilizar save rápido e nem o save manual, tá? Não é impossível de fazer o universo, mas é chato. Hey, look who we have here. Come on in. The rest of us were wondering when another one would show up. We'll get to that. Just so excited to see another one. You know it. For some reason, a bunch of, well, us, keep ending up here. Since we all have the same name, we're just calling each other by affiliation. Let me introduce you to everyone. I'm Constellation U. There's Crimson Fleet U. Don't touch my stuff, Rook. There's United Colonies U. Super et Ultra. Freestar Collective U. Live free, friend. Ryujin Industries U. Need a loan? And we're just calling her Loner U. I work alone. Ugh, yes, we know. Not sure. We'll just call you New You for a while till we get that sorted. Yeah, well, when there's so many similarities, the differences kind of get exaggerated. So, you planning on sticking around? The rest of us kind of like it here. You're your own best company, am I right? Still chasing the unity, huh? Hey, how about a little parting gift from yourselves? Not sure what happened to Constellation in this universe, but they collected a few artifacts and had the lead on a lot of locations for more. Here. If we can't trust ourselves with them, who can we trust, right? Certo, e como a gente conseguiria passar pelo universo aí nessa brincadeira, né? Primeiramente é colocar o jogo na dificuldade mais fácil possível, tá? Porque você vai ter que fazer isso aqui de uma vez sem morrer. E, mano, não tem save, tá? Porque se você morrer, você volta no universo anterior. E, mano, isso daqui é aleatório de você pegar, tá? Não é garantido que tu vai voltar no mesmo universo, não. Então, se não deu bug, beleza. Aí a gente vai usar ali, ó, a transferência e utilizar o Q pra ter acesso ao teu inventário e, mano, pelo menos equipar uma arma ali no teu personagem, tá? Porque dessa forma, pelo menos equipar a arma, você vai conseguir equipar. Agora, mexer no teu inventário, aí já é impossível. Pelo menos vai ter uma arma pra matar os inimigos ali. A cura também, você vai ter que conversar com os médicos lá, que a gente paga, e eles vão curar o personagem. Porque, mano, não tem como. Depois que esse bug aconteceu aqui, cara, eu acho que só volta na base do comando. Ou se tu, velho, voltar pra Concorde e tentar outro universo, mano. Porque acontece com muita frequência. Aí a gente foi pro próximo ali, um outro universo, né, que tem os atores mirim no lugar da constelação. Hey there, I'm Sarah Morgan. Welcome to Constellation. I thought I was playing Sarah Morgan. You're supposed to be Sam Coe. No one can play Sam Coe until we find the right hat. We're playing Constellation. And one day, we'll go out into the stars too. Yeah, and disappear into the unknown, promising one day to bring the hope of discovery back to the settled systems. Wait, I know who you are. You're the last member. The last member? No way! The last member of Constellation? The person that shows up and helps everyone else unlock the secrets of the universe? Yeah, that's you! Whoa, really? Hey, maybe that's where they all went. We don't really know what happened to the real Constellation, but we found this note and all this stuff. It says to hand it over to the last member when they get here. You should have it. Okay.
In today's adventure, Noelle will lead an expedition to the dangerous city of Neon. No, Noelle stays in the lodge and does big brain stuff. She's not a leader. That's what makes the adventure so fun. She has to rise to the moment. Yeah, I like it. Like, maybe Barrett's giving her a hard time the whole way. But really, he's just trying to get her to stand up for herself and take charge. I just wanted to fight space monsters. Who's gonna play the space monsters? I'll play the space monsters. We'll say that Sarah has to stay behind because Constellation has run out of money or something. So, she's to do boss lady stuff. Can I still play with the computers while I'm leading the expedition? That's why I picked Noelle. Of course. Neon is full of computers. I'm telling you, it's the perfect adventure. Aí, pra mostrar a frequência que isso acontece, nesse universo também aconteceu o bug do inventário. Ah, there you are. Good. Shall we begin the negotiation? I'm willing to part with the artifacts and constellation star charts for a very reasonable price. It is very rare to do business with someone who really understands the true principles of a sale. An honest connection between both parties. Ah, why not? Here, enjoy. Nesse universo só tá ele aqui, que basicamente ou você vai ter que comprar, persuadir ou fazer um acordo com ele ali. Tranquilo, né? Nessa parte aí é um universo alternativo. Que só pra mostrar pra vocês também que, mano, aconteceu o mesmo bug, tá? Rapaz, deu mais bug do que saiu o jogo normal, velho. Pra ter noção. Welcome home, Captain. Although, expressing surprise may be the more appropriate response, seeing as how you were dead last time I saw you. An entity known as the Hunter came. All active members of Constellation were murdered, including you, while I escaped with the artifacts. If Barrett were still alive, he would say it was good to see you again. As you are the closest thing to a living member that I am likely to encounter, I am happy to hand them over to you. There is also some data on artifacts that Constellation hadn't retrieved yet, before everyone was murdered. Here you are. E esse universo do Vasco, ele foi o terceiro que eu passei, tá? E no caso, nesse aqui que eu tô mostrando no vídeo, aconteceu o bug. No que eu passei, não tinha acontecido o bug, mano. Incrível, velho. The Great Serpent told me that one more member of Constellation was left. Another penitent to be made to dust. We hunted them down. As soon as I found out about the artifacts, I knew they were blasphemy. I reported their existence to House Baroon, and the decision was made. All that is left is taking care of you. Pleas of friendship will not work on me.
constellation has brought down the wrath of the Great Serpent, and I am his instrument. E aí, só pra mostrar pra vocês, né, que esse universo aqui também, onde a gente tem um combate já logo de cara, o bagulho acontece também, mano. Então, com certeza, isso daqui é um bug hard, tá? Mas é um bug mesmo. E aí, velho, é aquele esquema, né? Temos acesso ali, mas é só pra mostrar aqui no vídeo pra vocês mesmo como que vai continuar a história disso daqui, porque depois a gente não vai ter interação nenhuma extra, tá? Passou essa parte inicial aqui, praticamente vira história normal, viu? Do NG. Então ainda bem que o jogo tá bem fácil ali, só pra mim mostrar pra vocês rapidão aqui, pra não ficar perdendo tempo também. De qualquer forma, a gente vai ter que eliminar a Andreja pra conseguir obter ali os artefatos e passar por esse NG aqui, tá? E como não vai ter mais ninguém, praticamente, né, é isso daí. Vai entrar lá no olho, vai ter ninguém também, e só seguir em frente pegando os poderes, fazendo a história e passar pro próximo ali, tá? Excuse me, why are you talking to that plant? Okay, there's a lot to unpack there. I think maybe you should leave. You know about those? So you do know Sarah Morgan, and you thought she was a plant? That plant is named after one of my professors. She used to own this building before she retired. Well, before they all retired. Come to think of it, there was a member of Constellation that looked awfully like you. It can't be. Professor Barrett's multiple universe theory was actually right? The things I said to him during my rebuttal. Oh, God. Pretty much. They don't talk about what happened, but they all just decided to stop. Most of the old-timers are professors now. That's how I met Sarah Morgan. She teaches the Humanity in the Stars program. I'm kind of her protege. This is wild! I am so writing all this down later. Tell you what, I'll give you everything Constellation had before they retired, and in return, you let me do some passive scans whenever you're rushing in and out. Deal? All right. This blows my last thesis way out of the airlock. Here you go. Nesse também, só pra mostrar, deu pau também no inventário. Mano, maravilhoso isso daqui. Tava em sequência, tá ligado? O bagulho, mano. Hello. Again. Just cleaning up Constellation a little bit. Always a useful first stop on the path to the Unity. But then I noticed you weren't here yet, so I thought I'd wait, so we could have a little chat. Yes, I'm enjoying these little encounters, personally. I knew you entering the Unity would start to change things. And here we are, another new event. Maybe this isn't even the first time you've come to the Lodge and found things a little different. Here, take Constellation's artifacts and charts. I can't wait to see what happens next. Nesse aqui do Caçador, por incrível que pareça,
não aconteceu o bug, tá? Ficou bem de boa, liberou ali inventário, save e a porra toda. Mano, é incrível isso daqui. You are going to pay for what you did to my father. Sam Coe? You don't even remember him, do you? We waited for you. I kept telling him to hold on, that you'd come and help us. But you left us to go save everyone else. It took me a long time to get here. I don't care how many versions of you I have to kill. You gotta be kidding me. I found the wrong one. After all this time, it's the wrong version of you? Damn it. Just go. Take everything and get out of here. Nesse daqui da Cora, a gente teve as opções, né, de atacar, de falar pra ela que não somos aquela pessoa e por aí vai. Mas só pra mostrar também que deu o mesmo problema do bug lá. So, you came back after all. Thought you were going to be one of our greatest, but you're just a monster. I'm not falling for that, Starborn, or whatever it is you are. Soon as we found your artifacts, you were done with us. I should have known. Every chance that came up to take things by force, to put a bullet in someone, you took it. What was going through your mind when you choked poor Barrett to death, He took a chance on you. Saw the person you could have been. I was thinking I was glad he finally shut up. Hello, me. Like what I've done with the place? Oh, don't tell me you haven't wanted to. Even just a little. I admit there's some differences, but the resemblance is uncanny. Now, I wasn't expecting another me to show up, but now that you're here, I can add you to the cleanup work I need to do. Nesse universo também a mesma coisa ali, tá? Que aconteceu, tem um combate contra o seu eu maligno, certo? E aí, ó, só pra mostrar que, mano, deu pau de novo, tá? O problema que a gente tem ali em relação ao inventário, save manual e save automático, e aí a gente tem que utilizar artimanhas pra conseguir acessar o inventário ali, né? E pra continuar também esse universo aqui, teremos que eliminar o nosso eu maligno ali, querendo ou não, tá? Deixa eu só carregar aqui. Dei sorte de ter uma arma boa ali. Pronto. E aí você pega tudo e faz o padrão, né? Mas, mano, é um bugzinho chato, viu? Que acontece com muita frequência. We seem to have another visitor. Who's this? Another member of Constellation? Wait. No way. You don't have a twin, do you? No. For what it's worth, I don't think I sound like you either. Okay, that didn't make any sense. Is it supposed to make sense? A miner from Vectera brings us an artifact, and now a doppelganger walks through our door right afterwards. I think you have a few pieces of this puzzle to share with us, don't you? So, that's what we're looking for. The pieces to an armillary. A path to the center of a multiverse. Hey, look. I was just here to drop off the artifact.
I'm not cut out for this. Okay. Let's do this. In the meantime, I suppose we don't really have much of a choice but to allow both of you to join. You should feel free to make the lodge your home. You should talk to Vladimir about the artifacts the Eye is supposed to find. We'll gather the others. Por incrível que pareça, nesse daqui não aconteceu, né? E também é um universo interessante porque você mesmo tá ali dentro da constelação, certo? Isso aí é bem legal. E aquele padrão, né, mano? A gente pode recrutar ali também pra fazer as coisas. Bem interessante essa parte. O outro universo que tá faltando praticamente seria o que chega só você como estelar. Mas isso daí é o que você mais vai encontrar, tá? Porque não é dos diferenciais ali onde você explora as coisas e tudo mais. Esse daí vem com muita frequência. Esses aqui são os que mais demora pra aparecer ali. E esse aqui é bem legalzinho, né? Porque você tá junto, né? Muito legal. Hey, me? I gave it some thought and I want to take you up on your offer. I'll join your crew. Two's company, right? Kinda depends what you're looking for. I'm good with a cutter and I know my way around a mineral deposit. I'm pretty tough too. A life of mining will do that to you. You can count on me to have your back out there, even if things get rough. Trust me, no one in the settled systems wants to avoid watching you die horribly more than I do. Right now? You don't mess around, do you? Alright, what's my first assignment? Roger that, boss. Can I call you boss? Kinda weird using my own name when I talk to you. Anyway, see you out there. Beleza, pessoal, então vou encerrando o vídeo por aqui, né? Porque aí depois já começo ali a explorar o game inteiro lá pro NG10, né? Aí eu vou fazer tudo direitinho, beleza? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, falou! Hey, good to see you.